Good days mga paps. Gusto nyo ba maging ganito yung engine cover nyo? Gagawing chrome finish. Mga paps, panoorin nyo lang video na to. Ituturo ko sa inyo kung paano gawing ganito yung engine cover nyo. So first mga paps, hugasan muna natin yung engine cover natin. Pagkatapos hugasan, punasan natin ng malinis na basahan para matuyo. So, ayun, natanggal na natin mga paps. Siguro, kailangan nating tanggalin muna yung stator natin. Para habang gumagawa tayo, hindi madumihan yung stator coil natin. So, tanggalin din natin ito mga paps. So, yun mga paps, natanggal na natin yung stator. So, balik na tayo dun sa